márciusban, vagy még... Last summer the balance of forces are frozen. Whatever happened, and we cannot say we had a boring period of campaign in the last few months, we didn't. So Viktor Orban became very, very active since last summer, and whatever he did, he could hold his own voter base together, keep them together, but he failed to attract new voters to the Fidesz voter camp. So it's really hard to imagine now what else they can do in order to attract new voters, or at least to tempt back their previous voters who left them in the last few years. Hát a jó ég sem tudja, hogy mi fog itt történni. Ebben az országban 2 nappal a választások előtt még mindig van 35%-nyi választópolgár, aki nem tudja. A ma ellenzékben lévő pártok pedig 34%-át. Csak ők egyben voltak, és a magyar választójogi törvény sajátosságai miatt, ami egyben... Nyugdíjasok Szabó Béval, jó napot! The dictator is coming. Dictator? Fognak elítélni. Azt a Magyarországot fogják elítélni, 1000 éve tagja a keresztény európai népek családjának. Zelensky should understand it, that this is not a game. This is absolutely existential for the Hungarians. Then you will also agree for formalization of accession talks to Ukraine and Moldova? No, any pro-Ukrainian decision is supported by Hungary till the oil issue is not settled. Thank you. I can imagine that still Fidesz is a little underpolled in these absolutely reliable pollster institutes, but not really relevantly. Maybe 1 or 2 percentage goes to them above the polled value, but not higher. So in case Fidesz really wants to win these elections, and we can see they want, Viktor Orban want it very much, and it is the best interest for Vladimir Putin to keep Viktor Orban in power. So I cannot really see that in case they don't do any unexpected things, they can change the public mood. How are you? Рад вас видеть. Nagyon örülök, hogy látom önöket. Мы с вами в контакте, мы по телефону разговариваем, и наши коллеги постоянно общаются. A kapcsolatokat tart. Добрый день, Виктор. Здравствуйте. Можно на фотки? Уважаемый господин премьер-министр, дорогой Виктор, очень рад видеть тебя. Красивый город, только сейчас погода. Мы потеряли его. В любую погоду красиво. It will be a huge symbolic loss for them, but I think the bigger fish to fry is the French election. So I think the far-right parties are focusing on that, because that would be the turning point in Europe if Marine Le Pen or Jordan Bardella would come on top in the French presidential election.
But evidently, Prime Minister Orban has spent a lot of money and effort on building his image as one of the leaders of the far-right movement. And we can see that within the Patriots, he can continue his work even with this step back. Just looking at what happened in Slovakia, in the Czech Republic, these illiberal leaders can quickly come back to power. Le 12 avril, vous allez adresser à de vieux technocrates fatigués à Bruxelles un nouveau message de force, de détermination et d'espoir. Il sera entendu de Paris à Budapest et dans toutes les capitales européennes. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy eljöttek és itt vannak velünk. Szívből... Szerepek vagyunk, kézzel Na, arcodat eltem minden. Az nem baj. Olyan, mint a vizéból. I don't expect a 180 degrees change regarding EU relations, but we can see a more constructive relationship with Brussels. Especially that he already said his journey will be first to Warsaw, then to Vienna, and then Brussels. And in Brussels, the biggest issue will be the issue surrounding the frozen EU funds. I think he will fulfill the rule of law conditions because they are primarily focused on making procurement more efficient and making anti-corruption measures more effective. I think these are easy targets to achieve. To Peter Magyar, 5 minutes. Miniszterelnök úr, ön 14 éve vezeti a hazánkat korlátlan felhatalmazással. Önnek minden lehetősége megvolt arra, hogy hazánk a beváltott ígéretek földje legyen. Az őseink évszázadokon keresztül harcoltak hazánk függetlenségéért és szuverenitásáért. Azért is küzdöttek, hogy Magyarország Európához tartozzon. A magyarok elsöprő többsége a NATO és az uniós csatlakozásunk mellett döntött, és ha ma kellene szavaznia, ma is így döntenének. Miniszterelnök úr, mi az európai és a nyugati klubnak vagyunk a tagjai. Akkor is, ha ön gazdasági semlegességről fantáziál, akkor is, ha ön szívesebben beszél világrendszerváltásról, mint a magyar emberek valódi problémáiról. Miniszterelnök úr, egyetértünk a külső határok... One of the biggest benefits for Hungary is the around 10 billion of agriculture funding, and I think that's why he wants to get as much money out of this head as possible. I think this is why he wants to pursue the V4 cooperation, because at the time when he worked in Brussels, this was the golden days of this cooperation, and I think he wants to restart the cooperation and find other, especially Eastern member states, who would be deeply affected by that. So I think this is going to be the biggest sticking point.
és oda fordítottam